Son upon a tree, a life was willing there to give, that he from sin might set man free. And he shall say, I don't want to say, they never also say, oh, you do me dear for some church in my knees. Or for crown and you here. Then to me for your sister and talk crown. Only you are seeing me now, show crown for 7 of you. See him here, Abraham one. I would not surprise for name. Not ordinary son of crown, Hebrew. Share now be a fossil. There is a God, He is alive, He is alive. In Him we live, and we survive, from dust our God, created man. He is our God, the great I am, the great I am. Onyankopon asomdwe nka mo nyina yeda na se so wa me yatena se na enne so yenimo ahia Church of Christ ene yenimo ahia anopai yadesua no yewo Kristo abreso. We greet you this morning believing that by the grace of God we are all well. We pray to God to heal our brothers and sisters who are not well. We continue our series with you in the Christian age, and today we are going to look at the 5 channels of worship in the New Testament. Anope ye ba behwe akwanhodo enum a eno so wo osom emu ewo apamfoforo no mu. Yehu anamo enum a eso onimpa tu di ba Kristo. De yadru sui wa ba Kristo mu no osom wom. Na no kwase mu ne asomafo nyuma etimienu nche mu aduanan baako. Ehon no kan say na wona wode fagi na asem no ma wo bon wasu ne da no ala wode akra be yempim misan be kan wo ho wo kan asomafo nyuma etimienu nche mu aduanan mienu a o be kan osom ho asem. In Acts chapter 2 verse 41 we learn that then they that gladly received his word were baptized, and that same day about 3,000 were baptized and were added to the apostles. And in Acts 2:42 we see the channels of worship. He will mention 4 of the channels in Acts 2:42. Then we will look for the 5th one somewhere in the New Testament. Now let's go. Acts chapter 2 verse 42. Asmafu nyuma etimienu chichemu aduanan mienu. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and prayers. I repeat the reading of Acts 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and prayers. Or say, now okura asomafo no nkyerɛkyerɛ anyonkofa ne panu bubuo ne mpaebom wara. No okura asomafo no nkyerɛkyerɛ ne anyonkofa panu bubuo ne mpaebom wara. Kristo na safo no hyɛ aseɛ no eniema num a na omoyɛ no emu nan ɛna wabobodin wɔ ha. Asomafo no nkyerɛkyerɛ ye Moses mmara bio a Yankopɔn de ma no hore. Asomafo no nkyerɛkyerɛ nso omogi free Jesus ho. Na omogi free Jesus ho no Jesus no a ɛrenkyɛ bɛkenkan baabi ma wakyerɛ yɛn sɛ nsɛm a ɔbɛka yɛ ne nyinaa no emfiri ɔno a na agya na osoma no no ɛna ɔkyerɛ ne de ɔnka ɛne asɛm a ɔnka. Nti asomafo nkyerɛkyerɛ ɛyɛ Bible adesua. Nti Kristo na asafo hyia yesua Bible. Sɛ yesua Bible a nka yɛntumi ɛne mo nkyɛ ma unhu ne sɛ homeda Yankopɔn no a na de bae no no anso na ɔka sɛ obɛma atwam wɔ mmra ewia adurusum ewia ketee. Sɛ yesua Bible wɔ Church of Christ mu a nka yɛntumi ne wo nkyɛ ma unhu ne sɛ asubɔ kra no eni sɛ ɛyɛ mpeteso na mmom ɛsɛ sɛ ɛyɛ osie.
Say yɛnsua Bible wɔ Church of Christ mu a nka yɛntumi ne wo nkyɛ ma wonhu ne sɛ Akristofo edi kan no kwasi da biara na ɔmokɔ adidi kronkron. Say Church of Christ yɛnsua Bible wɔ mu a nka yɛntumi mmie Bible baabi nkyerɛ wo sɛ ɔba eni ho kwan sɛ odi asɔre anim. Saa nneɛma nyinaa yɛsua Bible nti ɛna yɛhu ɛna yɛne wo kyɛ. Na deɛ ɛne wo kyɛ biara nso no deɛ Bible Nyankopɔn aka no ɛne ɛne wo kyɛ no pɛpɛɛpɛ. Ɛma mfi sɛ Timothy woma ɛtɔ so mienu eti mienu nkyikyɛmu dunum ɛhɔ na ɔsɛ bɔ mmɔden fa wo ho gyina Nyankopɔn anim sɛ deɛ ɔfata sɛ odwumayɛni a ɛni sɛ ɔfɛre na ɔkura nokwasɛm mu pɛpɛɛpɛ. Don't forget that we have shared with you time and time again in 2 Timothy chapter 2 verse 15 where the scripture says, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth." It is because we study the Bible in the Church of Christ. That is why we are able to share with you that the Sabbath keeping has been ended by God Himself. We gave you scriptures like Amos chapter 8, verse 1 through 9. We gave you places like Colossians chapter 2, verse 14 through 17. We gave you places like Hosea chapter 2, verse 11, and a host of scriptures. It is because we study the Bible in the Church of Christ. We follow the apostles' doctrine. That is why we are able to share with you that there are 5 steps every person is required to take to enter into Christ. It is because we study the Bible. That's why we are able to quote from scripture to show you that a woman does not become a bishop in the Church of Christ. In other churches, denominations, they become, because they don't belong to Christ, they don't belong to God. But the churches that belong to Christ, a woman does not become a bishop or a pastor or a lady evangelist. No. You have to know that we have to continue in the apostles' doctrine because they received the doctrine from Christ. And Christ Himself, He did not speak on His own authority, but whatever He said, it was the Father who sent Him that told Him what He should say and what He should speak. They continue in the apostles' doctrine. It's one of the channels of worship. Bible study is very, very indispensable. Bible adesua ehu hia pa e wo Kristo na asafo mu. So enu ne yesua ne yehu no Onyankopon se ne ote. Onyankopon se ne yemu ye na doye wo ho. Na so osan so ye Onyankopon a se wo ye asoden na wo ye wadwen se wo nsakra o de asotwe a emu ye du ano ye den e de ba wo so. Onyankopon o wo do pa na so se wo de no do di agura na so oba se obetwe aso a sa bre no ne do no odi to nchen na otwe aso. Afei oto aso se anyonkofa na obo odi wo ho no ejina ho ma ntoboayi. He mentioned fellowship. The fellowship mentioned there is referring to giving or collection, as we normally call it. The fellowship there. You bring something, another person brings something, and that money is used to help those who are poor and in need. And then we use it to propagate the word of God. We use it to do good things as a church that belongs to Christ. Nti ayonkofa no ejina ho man toboaye sai sika no ebi ne de bo won a wodi hia wo wa ahochim akọ hawo mu. Sai sika no ene edi bi ya asempetre adwuma. Sai sika no ene edi bi di dwuma pa biara a ema Nyankopɔn asɛm no ɛkɔ so. Ne som no ɛyɛyi. Enti asafo no omuhia na omusua Bible na omuyi ntoboa. Afei o say in breaking of bread na omububu pan no bɛn edidi kronkron na Acts chapter 20 verse 7 Yehuda ebrebi so o say na odwumu de dikan a yehia se yerebebubu pan no Paul kasa kyerɛ. We have seen already with regards to breaking of bread in Acts chapter 20 verse 7 where he says that on the first day of the week
when the disciples met together to break bread, Paul, wanting to leave the next day, continued his speech till midnight. Breaking of bread is the Holy Communion. It was done every first day of the week by the early Christians in the Church of Christ. Do you do it every Sunday? I have already told you to celebrate those of you who worship God on Sunday, because Sunday was prophesied of by David. But do you eat the communion every Sunday? If it is not done in your church, you have lost the way. You have missed the road. You need to become a member of the Church of Christ to be able to eat the communion every Sunday as commanded by our Lord or as commanded by Scripture. Mekano nano se wo akwa asore kwasiada die wurisi every say David yankopon mane hye kwasiada honkom enye homeda so mbio yankopon atwam wayi homeda afiri ho ye hu ya adesua no mu se obi a odi homeda bia onye Kristo ni usan say 2 Corinthians chapter 6 ye kenkan ye no oso obi ara oda so kenkan Mose mra na odi mu nsem no nkata ni mu kata nanim kata ni mu kata na akoma so o se awurade mu ene wo yi sa nkata animu no awurade no nso Jesus Christ anyankopon aye na awurade ni Kristo Acts 2:36 enti wo kwasi ada so mu ase misa ne se wo kwa awurade edi kwasi awurade edi kwasi ada bia se wo nkwa awurade edi kwasi ada bia wafom kwan wayira wo sum kwasi ada de bati niam bia aka se wanya nka ho a ema wo nya nkwa wo Kristo enti dwene ho enti anamon akwanwodo num aye fa so sum yankopon no eno na yegusu aye bobọ so no Acts 2:42 asmafo nyumati mienu nchemu aduanan mienu so no okura asmafo no nkyere eye Bible adesua ne ayankofa egina ho mantoboyi ne panu bubuo eye edidi kronkron afei o say and in praise any mpaibo moara mpaibo Onyankopon ena ama kwan se nipa ma ye ni nkita ho ewo mpaibo mu na Onyankopon oso oye ohene kokroko na hinwa oteso no ne kronkron ye kuranti obiara ntumi mmenu pisa nti Onyankopon ye kwana nimu a enye ene ye command no nemu ye de adesre obuo ni eni die kwan so ahombrase kwan so yenye te se Pharisee na Pharisee ni no a okogina asori dem na okeka niema otumi ye no nemom yenye te se tugini no a ohwe no ho a boninti ontumi mpo empagya ne ti enhwe soro ana nani enhwe soro na ode ne nsa hwe ne bo se Onyankopon home odibonye ni mobo ahombrase ne yede ko Onyankopon ni mo mpaibom na yede adesra hodo ayewo wo mra yedi kan de ayeyi ntontom abodi amano yaka ne kaseye so Onyankopon boso ne asase abofo mpempem a woni wo soro ho Onyankopon a wodi mununkum aye wo ntoma wo a wonam mframa mu ye adwuma Onyankopon a wotumi nante eposo Onyankopon a wotumi nyane awufo fre awufo owuo mu Onyankopon a wodi aduane emma won a komode won akunafo kunu nyanka agya tontom Onyankopon wo mpaibom eda nase sa de kyeni adesa ono ode yenko na ode yemba ono o me aduane di ono ne yekoda oboye ho ban ade akye o ma enuma mpo eto dwom na o mo kire yen se ade akye me yenso ye sori na eda Nyankopon ase Onyankopon ni yenkonko bompaye ensire ne se onfa osuru meko eni kakaduro a wanyam afra engu ya tamfo ani dabi nemom ye bompaye se ya atamfo Nyankopon sakra wo na onto ye mpono ewe ya atamfo anim na wonso abehwehwe Onyankopon ko a ye som no no onso abesom no bi ye ni mpaebo papa ye mpaebo a ye de edumi nkrofo ena asofo aba obeha na omo kekan sa woji jimia meba wodaye mu medane wo ma bekaw sa ni ba we oyesofo occultism occultic sofo
Ye occultic asofo bebre atwa ye ho ahia wo Ghana ha ene mia bebre. Ene asofo a omo sika din se nkrofo ntue sika akese $5,000. Ghana ha wa dollars ni yedi. Enye cedis. Aden na mugu mo ho animu asesa. Aden na mo asai Kristosom sa. Aden na mo ton Yankopon asem sa. Okwan pa Yankopon de ato ho se yemfa so nsom no mo de enu agu nchen. Ena de mo benya na asetran yi mu. Sika bebrebe a mo pe de asisi schools, any hospital, any niema aka. Ewo mo se sa niema ni hia de. Mo wu a eno ena mo de kwa kire awurade. Mo agina so agye mo nkwa. Wo mra mo mfa kwan pa so ena mo di Jesus ka no. Adofo no. No kura soma for de kire. Ayonkofa. Panu bubuo ne mpaibo mu ala. Wa soro no sa na oye. Mpaibo ye hia ne ye gbo a 1 Timothy chapter 2 verse 8. When you read 1 Timothy chapter 2 verse 8, the Bible says, I desire therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath or doubting. Men. He did not say women in church assembly. Women can pray when they are women only, having their own program. But in the church assembly, men are commanded to lead prayers everywhere that the church meets. This is what the Bible has said. It is not what I think or what I feel. God says he desires that men pray everywhere that the church meets. Is that what is done in your church? Do you attend a church that has been set up by a woman and she is the lady pastor? Be careful, because you are practicing something against Scripture, against God, against the Holy Spirit. Because who ye bibi tia twero nsem no, who ye bibi tia Nyankopon, who ye bibi tia hom kronkron. Oso opese merima bom pa ye man nyina ba bia asafo no behia. Enti se oba kwete aso no no odi animu a, oni Nyankopon asem odi asie. Bible na aka wo. Na odwene ho se. We enye chinyi asem. O se me pese merima bom pa ye man nyina. We enye Jesus so efre ofo mo ba na di kan hu no asem. That is not the argument. Enye logical mbo. Obi a odi kan hu Yesu aso efre ofo eno nje se wo se oye osofo odi aso leni Mary Magdalene. Obeye Kristo ni yante penda se no odi aso no mu ba ko anim. Nti mo ma ehwe niam bi ye na ye hu ni se Kristo som no kware a ewo mu no ensisa no. Ade a etoso num, fifth thing that they did whenever they met. We are going to read Hebrews chapter 2 verses 11 and 12. Ade a etoso num a ebre biara a Kristofo edi kan no mu hia na omoye ebeka Hebrewfo matimienu chichemu du ba ko ani du mienu. Bible ne me ka brofo. For both he who sanctifies and those who are sanctified are all one, for which reason he is not ashamed to call them brethren. Verse 11. He says both he who sanctifies and those who are sanctified are one. Jesus Christ or two ye ho. Any ye na or two ye ho no. Oso oni ye ba ko. Nti enye na niwu so obefra ye nimpa ma se ni nuanom. Verse 12, saying, I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will sing praise to you. I will sing praise to you. Or see, yes, you see, mebo wudin akire me nuanom na asol mi nhie mu ase meto ayeyi dwom ama wudin meto dwom wanga se mebonyum. Nti a Kristofo a edi nkan no, so mu hia na mu sua Bible class and Sunday school, na omu yi ntoboa na omu kwa edidi kronkron
na afi omo bom paye na omo tojum nsenkuo ene guitar ene ntwenebo ene nsembo ene akasa ye woso ankrofo ta kotu sam 150 no aye o bible na ye Jewfo so mu ere nche ye bekinkan ba bia hu se Yankopon de san hihye no ma Jewfo o Jewfo ni Moses abere so eno nso atwam yen abere so o se ye hia yen tojum enyumoto eno na Jesus o ka ho asem wo Hebrew writer no ka fa Yesu ho say Yesu a otew ye ho ene ye na otew ye ho no oni ye nyina bom ye nimpa baako ofre ye ni nuanom no o ka say asafo no mu mebo wudin a kire me nuanom asafo no nhie mu ase metojum nti Kristofo ye hia enwum na sese ye to enisi ye bo nwum e wo asor no sum mu we mi kan obi ne koko apai obi na tiko apai obi nbuafu no ho dendenne se die na o keka no se wutumi chiche no kwasem no pepepe se ne ye hu wo 2 Timothy 2:15 na obeti asem na se eye nwumoto na enye enwumobo e wo Kristosom abreso sa ne ma nnumui na Kristofu a edi nkan no na omo hia omo fa so e de som Yankopon so omo sua Bible Yankopon asem usua o se nhira ne wo because wo besua hu no hu de Yankopon ope ne niema ompe na wo de esiesie wo ankasa wo akwan de abo wo bra e wo wiase ha na wo wu achi Yankopon age wo nkwa nti Bible sua e ka osom ho e ka de a wo Yankopon hwe se ne mma beye ho ebinum nsua ne yie nti na omo atete nsore age musika di eye niema emfa kwan mu ma asofo bi kura etumi ene na so ma nyina nom poison ewu simply because boni wo wiase nti boni wo wiase na Yesu bae so obewu ne yetie no ne yanyankwa Yesu wo bae no anka se boni wo wiase nti enku nimpa nyina ko betumi aye wo mo bechi no abo na se nua nkura o kan se mini no mo tetehwe o ma mo sore ko be kan se mo ne da ho nko mo de da ho besi nne nkomo ye tourist attraction ma ye tu kwan ko hwe won so mu gu ho ba mo ma mo sorry enti Bible adisua ntubo ayie a enye ntutu so dudu because enu na skatu anka ho Bible rum ene awurade didi kronkron ene mpaibo na enum ye tojum enti sua Bible ne ye na chiche no kwase no pepepe na Onyankopon odoye nti no ode twiro nsem no amai titimre no mu Onyankopon ede ntwenebo ne ade ema oman Israel yebekọ David nwom eduowotwe baako chichemu baako kosi 9 during the Jewish and Mosaical age God gave other instrumental music that should accompany singing In Psalm 81, verse 1 through 4, he says, "Sing aloud to God our strength. Make a joyful shout to the God of Jacob. Raise a song and strike a timbrel, the pleasant harp with the lute. Blow the trumpet at the time of the new moon, at the full moon, on our solemn feast day. For this is a statute for Israel, a law of the God of Jacob." It is very, very clear that this scripture that I have just read was for the Jewish and Mosaical age people. Or see, omonto nyum, omunhuro, omunye dede, emboto trubento. Omu enyan senkuo ewo embra bosome no ana osane no ayi ne ho adikitua bi ne mbra aye osane krokokuma krokro chuma ebre chesa aye full moon sane no ni na ye eye Israel fo ne Yankopon de sa mbra no ma won
omo so omo hu se bosome no apie kitu bi a omo hye ho fa eye kontonkron wie nsu a eno so omo hye ho fa na o se ye eye mmra ma Israel na eye mmra ma Jacob Nyankopon ana Jacob Nyankopon mmra odema o man Israel so wo hwe eno any Hebrews 2:11 and 12 Jesus say asafo no mu na meto dwom amawo anka se meto dwom na manyan senkuo meto dwom na mawoso akasa meto dwom na mabɔ ntwene dabi mabɔ totrobento eye senkuo organ guitar eni de akeka eba Christosum no enya entra 350 years mbo Christosum nso edi 1984 years. And the question is, bra apostles no use sa niema no. Nimra no mu nimu ana, no mu nimu pa. Say Nyankopon ka say, o mu fa sa niema no enka Christosum ho. Na wa Jew for so. Nti ba bia mekin kai, or say it was a law for Israel or a statute for Israel and a law of the God of Jacob. Ah, the man Israel for. Nti Christosum akwan ahodo num aye fa so esum Nyankopon enwum to oka ho o Nyankopon pese ye de ye ne na de to dwom onka se ye montwene wo Christosum bremu me Jesus aso ye awoko mo botwene pa ma ya wo sapa me pese me kire wo Bible mu se apamfoforo bremu o se ye nto dwom wanka se ye monnwom o se yemfa ya no fafa ena yi Nyankopon aye wanka se yensa ne yembo yensem e wa asori dem ho enti we susu yade a eye challenge mawa o Bible na wom read Psalm 81:1-4 be wo so se oye no mra ma Israel mra ni nyina nso na Yesu Nyankopon ma odekọbọ asenuem na oyi free kwam no ma en Christosum enum no o se yemfa ya no fafa na ento dwom ema Nyankopon se wo gita na obebo no fie Nyankopon ni ho problem se wo organ bi na obemia so senko no bemia so wo fie a Nyankopon ni problem but se na safo no be hia se ye be som no a o se yemfa ya no fafa ena ento dwom menu adofo asem we woje ne sei se wo pe heaven akwa nkyerechire papa no eni yeine nkyerechire papa eye apostles no nkyerechire asomafo no nkyerechire apostles doctrine apostles mu bie no ha o ka kire asoma kristofo no sa abre no mu se ye hia sankuo nti mu ma yenje ntoboa ne ye ntobi da bi mo anye sa owura bia ye friend John Wesley abakwasem kire se dakru bi o fie ena na soro no a ewo ho besi nne a asofo di nsuogu kap mu bo esuo nipa nim no a won fe nipa nu nsuo mu no a na me ka se mia sa so no ye wo me na ya mia ye madom ma nya nkwa be ye Kristo ni mpanimfo no ko ne nchen ena mo ka je se Mr. Wesley ye ba won nchen ya so ma ye de no ma ne se ye pese nke ka kira wo se ye to dwom na nka se ye wo sankuo eka ho na obi miemia so a nka be pia nwom no manka akoyie pa emuaya John Wesley the man nimpanimfo na so mpanimfo ne say o say I have nothing against the piano or the organ provided I did not see it with my eyes nor heard it with my ears at the place where we assemble or at the church. John Wesley say, "Mini bibia tie senkuo no, se manfama ni ehu, manfama so ante e wa asoro ho a. De opeso o chewa ne say, me hu Bible ba bia Yankopon say Kristofo, o mo mfa sa de no nsom no. Ye time na so. Ye beka sa fa nwum ho pa because nwum sombo. Akon enwum ho war songs. Odo nwum ho love songs. I will have one room a year, digest, solemn songs. And ye walk and you might hear this sum Yankopon. Because I found ye share be wa, Yankopon, we share. Bye bye.
There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In whom we live. Yidi yese, yidi wedi ho ba faso bebre ya ma. Ben twentwen wona ase o. Frey. Church of Christ fire crowd say, ye no be hwe abom e wo nyamsem mu. Bibi a wo biara aso ne bi wo. Ya crowd say, ye no be hwe no kra da bom na nkwaje a ye nyina ya dia. Ya ni hia